Добър вечер на всички. Благодаря ви, че сте тук тази вечер, че сте отделили от своето време да изкарате една съботна вечер в едно по-различно обкръжение. Тук при нас на гости е Бакти Камала Тиртха Махарадж, така че ще се радваме на неговата компания тази вечер. И заедно с него ще имаме много интересни моменти след малко. Така че нека го поздравим. И по този начин да стартираме една по-надежна, по-сигурна, по-красива нова 2017 година. Благодаря.
Thank you very much for joining our session today. Много ви благодаря. Много ви благодаря, че сте с нас днес. I feel really honored that you had taken all the trouble coming here. Наистина за мен е чест, че сте се нагърбили всички трудности да дойдете тук. Irrespective of the cold and snow, you were ready to make the sacrifice. Независимо от снега и студа, сте били готови да направите жертва. So we can say that today the hardcore of our bhajan sessions is here. Можем да кажем, че тук днес са най-върлите участници в нашите баджан сесии. And therefore, I feel obliged to ask for your contribution and for your help. Please help me where to start today's speech, on the human platform or on the divine platform. Това се чувствам задължен да ви попитам. Моля, помогнете ми откъде да започнем днешната лекция, от човешкото ниво или от божественото? So one opinion says, let's start from the human. Usually the other opinion says, let's start from the divine. Едното мнение обикновено казва да започнем от човешкото, а другото от божественото. And this is very nice because actually this is what we need. Това е много хубаво, защото всъщност именно от това се нуждаем. A connection between these two realities, the human and the divine. Връзката между тези две реалности, човешката и божествената. Right? We are obsessed with the human realities. Ние сме обсебени от човешката реалност. Which is sometimes limited, other times our path is more successful. Която някой път е по-ограничена, друг път пътят ни е по-успешен. And I think we all have taken our experience considering this human life on this planet Earth. И мисля, че всички ние имаме опит какво е животът на тази планета Земя. I don't know how it is with you, but I had met some success and some obstacles either. Не знам при вас как е, но аз съм срещал и успех и проблеми. Once we were discussing with a group of people, and I said, you know, those who are favored by God, usually they have to face some difficulties. Веднъж разговаряхме с една група хора и аз казах, обикновено тези, които са насочени към Бога, се налага да се срещат с трудности. And then one lady from the back said, I have a problem. Тогава една жена отзад каза, аз имам проблем. Maybe God doesn't like me so much. Може би Бог не ме харесва много. Recently, last years, everything is so simple and easy with me. В последните години всичко при мен върви толкова лесно. My life is so successful. Maybe I'm doing something wrong. Животът ми е толкова успешен. Може би нещо греша. So, failures and success always there in this planet Earth, on this platform, in this human life. Успехите и провалите винаги присъстват на тази планета Земя, в този човешки живот. Nevertheless, we have a hope and we have a goal. Въпреки това имаме надежда и имаме цел. We have a destination. Имаме местоназначение. And the goal of our life is not to end this story somehow, but to crystallize the chances of human existence and to reach our original position. Целта на живота не е по някакъв начин да завършим това пътуване, а да кристализираме възможностите на човешкото съществуване и да постигнем изначалната си позиция. Изначалната си позиция. Therefore, we have to cultivate our spiritual side. Затова трябва да развиваме духовната си страна. The material side is always limited. Материалната страна винаги е ограничена. In the beginning, we think, oh, life is so long.
В началото си мислим, живота е толкова дълъг. I wish I was a grown-up person. You know, all the kids have this desire. Ще ми се да бях голям човек. Всички деца имат това желание. Right? And then when you reach your goal, после като постигнеш целта си, you become a grown-up person. И станеш голям човек. And then you are not satisfied. You want to become like a child. Пак не си доволен и искаш да си дете. Right? Oh, when I was a child, it was so nice and easy. Като бях дете, беше толкова лесно и хубаво. When you were a child, you said, "Oh, it's so difficult. I wish I could be an elderly person." So, one secret of successful life is to learn the art of satisfaction, contentment. А пък детето иска да е пораснало. Така една от тайните на успешния живот е да изучим изкуството на удовлетворението. Another rule for successful life is no expectation, no frustration. За успех в живота е, когато нямаме очаквания, нямаме и разочарования. Right? It sounds a little neutral, a little negative, but I think it's very much true. Звучи малко неутрално и негативно, но мисля, че е много вярно. And ultimately, beyond all these limitations, we need to cultivate the eternal part of us. И в крайна сметка, отвъд всички тези ограничения, трябва да отглеждаме своята вечна страна, вечна част. If we simply understand that we are eternal, then a new life starts for us. Ако просто разберем, че сме вечни, за нас започва нов живот. Not simply a new year, but a totally new life. Не просто нова година, а напълно нов живот. And that means we originate from the spiritual energy and we should find our way back home, back to Godhead. Това означава, че ние произхождаме от духовната енергия и трябва да намерим своя път обратно натам, обратно при Бога. As eternal conscious particles of sunshine, let's say, we have to find our way back home to the divine sun. Като вечни частици слънчева светлина трябва да намерим пътя си обратно към слънцето. So this is a journey. Life is a journey. Това е пътуване. Живота е пътуване. And we need to search the best and find the best destination. Трябва да потърсим и да намерим най-добрата посока. Humans like to travel. Хората обичат да пътуват. And if you have a fixed job, you are very envious of those who have a job with much traveling, right? И ако имате установена работа, много завиждате на тези, над които работата им е свързана с повече пътуване. Until you will have a job with much traveling. Като не получите работа с много пътуване. Then it is not that inviting anymore. Това вече не е толкова привлекателно. But ultimately, life here is a journey. Но в крайна сметка живота тук е пътуване. You start at your birth and you finish at your death. Започвате от раждането и свършвате със смъртта. But what will be the ultimate destination that we search? Но каква ще е окончателната дестинация, която търсим? I tell you, you can go to any place on this planet Earth. You will find the same, very similar rules. Където и да отидете по тази планета Земя, ще откриете много подобни правила. Let's pick a good place. Hawaii? Вземаме много Sounds good, huh? Хавай звучи добре. I had a friend from Hawaii. Имам един приятел от Хавай. She was a heavy drunker. Приятелка. Тя беше голяма алкохоличка. She felt that life is so frustrating in Hawaii. За нея живота на Хаваите беше толкова отчаиващ. That alcohol was the only solution for her. Че алкохола беше за нея единственото You решение. see? So why to travel to Hawaii? Life can be so miserable here in Sofia. До Хаваите, като живота може да е толкова мизерен тук в София.
It's no use traveling that much. Няма нужда да се пътува толкова. But then she changed her mind and decided, no, I will give up this miserable life and I will start spiritual practice. Но после тя промени решението си и каза, не, ще приключа с този мизерен живот и ще се заема с духовна практика. So, you see, even in a heaven on earth, you can feel very miserable. Виждате, дори в рая на земята може да се чувствате много нещастни. So much so that you will yearn for spiritual solutions. До такава степен, че да жадувате за духовни решения. So, why should we travel to Hawaii to search for a spiritual solution? Why not here? Тогава защо да пътуваме до Хаваите да търсим духовни решения? Защо не тук? Right here and now. And then we can start the spiritual journey for our life. Тук и сега. И тогава можем да поемем на духовното пътуване на живота си. We need a connection back to the spiritual realm. Нуждаем се от връзка с духовната сфера. As we discussed the other day, the realm of no mistakes. Както говорихме онзи ден, земите, където няма грешки. How to reach that plane? Как да стигнем тази равнина? That is also a travel. That is also a journey. Това също е пътуване, пътешествие. And it's good to follow something that connects us to that realm. Хубаво е да следваме нещо, което ни свързва с онази земя. Although before I said that it's not necessary to travel too much. Въпреки че преди казах, че не е нужно да се пътува, кой знае колко. But right now I have to mention one place that is worth visiting. Но сега трябва да спомена на място, което си заслужава да се посети. This is the Mother Ganga. Това е майка Ганга. All the people in India who follow their faith, Hindus, they want to visit the Ganga at least once in their lifetime. Всички хора в Индия, които следват своята вяра в индуизма, искат да посетят майка Ганга поне веднъж в живота си. Why? Because for them, Mother Ganga is a sacred holy river. Защо? Защото за тях майка Ганга е свята, свещена река. This much we all know. Това всички го знаем. But the reason why Mother Ganga is sacred, we don't know. Но причината защо майка Ганга е свещена не знаем. But actually it's got a story. Но всъщност си има история. The Ganges doesn't originate on this planet Earth. Ганг не извира на тази планета Земя. It reaches the planet, but it comes from above. Тя достига планетата, но идва от свише. Actually, it comes from the head of Shiva. After touching the head of Shiva, it comes to the planet Earth. Всъщност тя най-напред докосва главата на Шива и тогава идва на планетата Земя. So we can think, oh, this is the sanctifying power of the Ganga. This touches the head of Shiva, therefore it is so sacred. Можем да си помислим, значи затова Ганг е толкова пречистваща и свещена, защото докосва главата на Шива. So much so that people go to the Ganges to take a sacred bath and purify from their sins. Толкова пречистваща, че хората отиват на Ганг, за да се окъпят и да се пречистят от греховете си. But actually, the Ganges is a heavenly river, or we can say a cosmic river. Но всъщност Ганг е небесна, или можем да кажем космическа река. And actually it originates, or it enters this universe by the lotus feet of Vishnu. И всъщност тя влиза в тази вселена посредством лотосовите нозе на Вишну. So this cosmic water touches the feet of God, then touches the head of Lord Shiva, and then it comes to the earth, and then it purifies you. Тази космическа вода най-напред докосва нозете на Вишну, след това главата на Шива, след това идва в този свят и е способна да ви пречисти. Then it starts to flow, it manifests in the Himalayas. След това тя се проявява в Хималаите.
And this river, this sacred river, is considered a female. И тази свята река е считана за жена. Like a mother. Майка. And what is the nature of a mother? Каква е природата на една майка? Generally very gentle. Като цяло е много грижовна, нежна. But sometimes very furious. Понякога е много гневна. And the Ganges is sometimes very furious. И Ганга понякога е много гневна. Washing away everything on her path. Отнася всичко по пътя си. Roads, bridges, temples, people, it doesn't matter. We shall purify everything. Пътища, мостове, храмове, хора, няма значение. Всичко ще отмие, пречисти. Once the devotees in one ashram, they built a very special, huge statue of Lord Shiva inside the Ganges water. There was a little artificial island, and on a big piece of rock, huge, 2-3 times bigger than a human being, a huge figure of Shiva sitting in a meditative posture. Веднъж хората от един храм построиха огромна статуя на Шива насред Ганга, на един изкуствен остров, с големината на 2-3 човешки боя, седнал в медитативна поза. And usually the waters were at the feet of Lord Shiva, very nicely flowing. While next year, обикновено реката си тече чак при краката му, много спокойно. Huge waves were covering practically the whole body of Shiva. Но следващата година огромни вълни покрили Шива чак до шията. So you can imagine yourself meditating while the wild river is just, pushing you. And it happened like that. The current was so strong that it destroyed this statue of Shiva. Представете си себе си как медитирате и реката ви тласка. И наистина така се случило. Вълните, потока просто отнесъл и унищожил тази статуя на Шива. Therefore, in some sacred spots, the people provide chains, big chains, tied to the bank, and by holding on these chains, you can take your bath in the Ganges. Otherwise, the current is so strong that it will just wipe you away. Затова там на свещените места за къпане има огромни вериги, които са привързани към брега и човек влиза да се потопи в реката, хванат за тези вериги, иначе течението ще го отнесе, толкова е буйно. And once we had the opportunity to visit the Ganges. Веднъж имахме възможността да посетим Ганг. And when we came late, like in the early midday, then the water was very cold. Когато дойдохме късно, т.е. в ранния преди обед, реката беше много студена. So it was very difficult to take a bath at that time. Беше трудно да се окъпе човек. So next morning we decided, oh no, we have to be more, strong in our sadhana, and we have to go early in the morning to take a bath. На следващата сутрин решихме, че трябва да сме по-сериозни в своята садана и да отидем да се окъпим рано, когато си има време. And I tell you, at that time the water was very mild, very warm actually. И тогава водата беше много нежна, мека, много топла всъщност. So it looks like Mother Ganga serves those who come early. Явно майка Ганг служи на тези, които идват по-рано. She provides hot water, not hot, but warm water for them. За тях има топла вода. And those who are lazy and come late, they will receive only the cold water. Тези, които са мързеливи и идват закъснели, получават само студена. So, if we are strong in our sadhana, then you can take some benefits. Така че ако сме силни в своята садана, можем да имаме облаги. Sadhana in your spiritual practice. If you come on time, you will enjoy the... So, Mother Ganga has both cold and hot running water. But hot only for those who come on time.
Садана е духовна практика. И така, ганг има и топла и студена течаща вода, но топлата е само за тези, които са стабилни в практика. Running water is there, but there is some preference for those who take it serious. Течащата вода си я има, но има предпочитания към тези, които са по-сериозни. But I have to tell you, such a dip is a dip in the cosmic waters. Но такова едно потапяне е потапяне в космическите води. Although this is cold, you feel like you are purified from innumerable lifetimes sins. Въпреки че е студено, наистина се чувстваш пречистен от греховете от безброй животи. So you can perceive the spiritual purifying power there. Там можете да доловите духовната пречистваща сила. It's not the material quality of the water, it's the spiritual quality. Не става дума за материалното качество на водата, а за духовното. Because it comes from Lord Shiva, it comes from Lord Vishnu. Divine water connects you to divinity. Заради това, че идва от Бог Шива и от Бог Вишну, тази божествена вода ни свързва с божественото. So if we start our journey as human beings, and if we start from the human platform, let's go to Mother Ganga. Така че ако започваме нашето пътуване като човешки същества, ако започваме от човешкото ниво, нека идем при майка Ганга. To enjoy the divine connection. За да се порадваме на божествената връзка. To help us to get rid of our sins and to purify and to come to a higher level of consciousness and existence. Да ни помогне тя да се пречистим от греховете си и да стигнем до по-високо ниво на съществуване и съзнание. Ганга Майя ки. Gange
before I mentioned the furious aspect of Mother Ganga. Преди споменах гневния аспект на майка Ганга. Let's discuss a little bit about the merciful aspect of Mother Ganga. Нека поговорим малко за милостивия аспект. For example, she is very much ready to accept any service. Например, тя е много готова да приеме всякакво служене. In certain places in India, they worship this holy sacred river every day. На някои места в Индия обожават тази свята свещена река всеки ден. Very beautiful offerings of singing and fire and flower garlands, and praying together, very beautiful ceremonies in different places. С много красиви церемонии, с песнопения, молитви, гирлянди, огън. But do you know what is the dearest offering to Mother Ganga? Знаете ли кое е най-скъпото, най-любимото приношение на майка Ганга? It's the most simple and at the same time the dearest offering to her. Това е най-простото и в същото време е най-свидно. They worship Mother Ganga with her own water. Обожават майка Ганга със собствената й вода. They take a little water from the current, pray, and offer it back to the waves. Взимат малко вода от течението, молят се и след това я поднасят обратно на вълните. Because we know that this is a sacred object, this holy water, and the best offering is something sanctified. So let's take something from her, that's true, but let's offer this back to her again. Защото знаем, че тя е свещена вода, а пък най-добрият предмет за приношение е нещо осветено. И затова взимаме тази свята вода, тя нищо, че пак си от нея, но я поднасяме на нея. So what happens if we take water from the very strong current of the Ganges? Does it diminish her? Какво се случва, ако гребнем от силното течение на Ганга? Тя намалява ли от това? No, the Ganges is not smaller due to a few drops that you take. No, it doesn't diminish. Ганг няма да намалее от тези няколко капки, които ще отнемете. And what happens if you offer this little water back to the river? Does it become bigger? А какво става, ако отнесете тези няколко капки на реката? Тя става ли по-голяма? No, it doesn't become bigger. Не става по-голяма. Nevertheless, something happened meanwhile. Но въпреки това междувременно нещо се случва. We have changed. Ние сме се променили. Due to this service, due to this function, due to this offering, we have changed. Заради това служене, благодарение на това приношение, ние сме се променили. Mother Ganga doesn't change. Майка Ганга не се промени. But we have changed. Но ние So сме you се see the променили. purifying power of the Ganges water? Виждате ли каква е пречистващата сила на водата на Ганга? Therefore, due to this purifying effect and this connection to the Supreme, Mother Ganga is also considered very, very merciful. Затова заради този пречистващ ефект и заради връзката си с Върховния, майка Ганга е считана за много, много милостива. She is like an example. She is like an ideal for us. Тя е като пример, като идеал за нас. And actually, who will connect us back to God? Who is this connection? This is the Master. И всъщност, кой ще ни свърже обратно с Бога? Кой е тази връзка? Това е учителя. The Guru will connect us to Krishna, and therefore, Mother Ganga is like a spiritual master, spiritual mistress, let's say. Гуру ще ни свърже обратно с Кришна. И затова майка Ганга е като духовна учителка. So they say that if somebody hasn't found his or her spiritual master in a human form, they can pray to Mother Ganga to get the blessings. Затова се казва, че ако някой не е срещнал своя учител в човешки облик, може да се моли на майка Ганга.
You see how important is this function, connecting people to God. Виждате колко важна е тази функция, свързваща хората с Бога. So, if we serve the Ganga, if we serve the spiritual master, this purification effect will come. Ако служим на майка Ганга, ако служим на духовния учител, този пречистващ ефект ще ни споходи. Therefore, this journey to the Ganges is very beneficial. Затова пътешествието до Ганг е много благотворно. And Indians love so much their sacred river. Индийците толкова много обичат своята свята река. Every evening they come together for the celebration. Всяка вечер се събират заедно на празненство. And especially in the upper part of the Ganges, let's say in Haridwar, for example,